Abusuafo yenhye ensenu ase emfa emamon. Yeshase de free Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na yakase onemo ewo atoya tifi mantem Western North Region ha okono eye enase na ode komo manfo wono mantem ho party mpanifo ene punana mo ahemfo afimpiemienu ene adunu na abato no wono mo ejina mu na afi otai na kirema nkunimdi enso ede ba nafa na mampani kasa no de tu dwasa ade ba akwa kansidi a eha no yie pa no eye sene galamse ye manfo bi fa kwan so na wotu sika kokko de free yensuo kwaye ne ensase ahodo mu a ese yensuo ne ensase no eno na mampani de atodwase one mpanifo asinkonya ye omhweso mbetimi atu saa na mopa ede afa ho dwabo so abato mpasua so na mampani ede nsemi tudwa se eno ntina wate National Task Force wa omohwese galamse no ebetimi ahane yetuso esa eyese sika kokko ne sha asase ase yebeyi ye de aboye ho brade na enso uyi a fa kwan paso yie nyese bia beyi awie no wanya osika na omanfo motebe nkrutu ahodo nimu no enso ombe ho akoye den asase ombe suofu akwede ne basa no a na de ni hane na eno so ede bra mampani de atodwa se wasre se ni manimu ye no empanifo ha se betima boye nsase ne obade bobre ho ban na aboa amanchiri manso ba wonom ameboye sobo se yenya wonom hwe. Our forests, rivers and green belts are national treasures, but we are alarmed by the environmental destruction that is reported across Awaso, Dadieso, and Sefia and Rianso, mainly due to illegal mining. I must be honest, this is a national emergency. The National Task Force will continue its efforts to halt illegal mining in our forest reserves and on our water bodies. I've also noted the activities of illegal anti-galamsey task forces that go around extorting money from legitimate small-scale mining companies. I've requested that the authorities arrest and prosecute any individuals involved in this illegal anti-galamsey activity. In addition, we are establishing a forward operating base of the Ghana Armed Forces in Ponikrum, as requested by Nananum, to respond swiftly to security threats and border-related crimes. Peace is a precondition for development. In many of our towns background, Chino ena mampani esade tudwa se ne sasunti no Ghana ban ene sikakrabia kese ba akwa kan bomu a ye ba behwe ema abe bebro empima hanu ene akire ye ba beduadua e won sase o manfo ase no so no reclamation be di kan akoso na afen sase na amna hodo mboto ho no yetimi akata amna ne nyina so na afen su aboa ama yetimi adua enoba titiro ne abe e wo so na aboa ama adwade hu sansu yetimi akonkan wo se Ghana ban ene African Development Bank sikakrabia no kan bomu na sa na mo wo moto na yetimi ahwam yensa ase no ase no yetimi so asiesie no. Nananom, ladies and gentlemen, this region has vast potential in agro-processing, in timber, ceramics, cocoa, oil palm, and tourism. Under the Accelerated Industrialization and Trade Program, we're creating investment incentives to attract agro-processing firms to the Western North region. In particular, in cocoa processing, palm oil milling, rice milling, timber value addition, these are all areas that we're prioritizing. And these initiatives will create jobs for young people across this region. Government plans to invest in collaboration with the African Development Bank and other international partners to cultivate 200,000 hectares of oil palm across the country. The Western North region is going to play a crucial role in this project. When the time comes, I'll appeal to Nananomo to release land for us to do the oil palm program. Yet one samuswane de ani kiremo ewo etifido apoe mantemo apa East region na bokon sensemo ekoso ho no eyabusuafo dim sem abusuako mienu kusase ni mampusifo mentimo ase aba wontemo ewo ahensie mo no eno na akofa santawantawo no aba meka se no bambofo ye asojafo ne aposifo akabo mu na ehwe aboban ya de wo hye na kafimpo ato omanfo no ewo boko ene ne mpatamu so na ene ne nansa ede ko akire ne beto dwasa asrafo edo makose mpata domom kohwe empre ema asomdwemra no
no honi a yesini Kaseɛ pa ya honi Kaseɛ a busuakuo no ba kukusasefo pani pa ne honi no asogyafoɔ na kobubu no eno nam so amanu achi nipa baako be sensia so atututuo kɔso mo hwere mo nkwa asemi enam so ma pani pa ya no ena ade oni kyeremo ewo man Ghana mrahye fie mu adom Kaseɛ no da wo ma no ono aso na boko central baton pesua so ne pesua so na asemi asie onumnyamfo mahama yarega no ne sentwerefo ahia ede ato dwase de esiye no asogyafoɔ anamɔ no antwa yie kura ese fata sɛ mpanimfoɔ hwɛ na wotu ɛho anamɔ ɔde to dwabie mu sɛ wonim sɛ asɛm na bepie mu ɔpem so asantehene otumfoɔ si totoso mienu animu asabre kɔtɔkɔhene ede ne na asi asɛm so a wɔka ama asomdwiaba nanso ɔbɛsra ada oni tumi so obetumi asrɛ kɔtɔkɔhene de nanso ba bia ne mekeka kro no ɔbɛsɛ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na ɔmfa nhye pangu akwan so ntempa so no na yɛnka ɛma asomdwiemra na bɔko mprempren de ɛnya de a ɛhɔ adwokra. Reached what he has done. He's the only person who can tell publicly what he has done, where he has reached, and you can assess the performance at that level. Ours is, we are appealing to him, to expedite action. And we know it's a complicated matter, but we all have confidence in him and his ability to bring an end to the situation. And the earlier, the better for all of us. And that is why the MPs are appealing to him to expedite action. Or for where he has reached. Enua Gino enafe tempani emrashibidwani onumnyamfo Lydia Akam Variba wono so ene centrofo kasade tu dwase anamo asogyafoɔ no betu ye no entwa yie kura eno nko akra de asem Kaseɛ ne manso Kaseɛ pa na aba ye omohwe no sentempa no ano ɔman Ghana asogyafoɔ mpanifo de ɔhakyɛw pa beba na afi sa asogyafoɔ no mkodi sɛ nyambra sɛ mokɔ sese honi no ɛwɔ se atwom nyina asensen na afi adi nipa afro eba bambo edwumadi ɛwɔ bɔkɔ ne mpatamu. Military escorts. The military personnel in Boko went on rampage and murdered 6 people, maimed more than 20 others, and caused huge destruction to the property of citizens in Boko. Some of them looted the shops of the people and made away with huge sums of money. What was the point in the destruction of the statue of our overlord? What security threat did the statue pose, and what threat does the destruction solve? It takes an act as such to insult to the Kusal people and to reject same. In the Miachi ena okwa atifido mantemu apani payo no ena oda sojafo ano enso ewo atifido mantemu hodo miensa no wono so ebaaye na odi ani kiremo ewo pani payo no ena ne honi ebubugu ye no na aba asigire abugrago azoko tosumi no ana so kogina o my Ghana sojafo na mutitiriw ene asojafo a wono kobubu sa honi no animu na fe opa achew enso o sa akwa no so Brigadier General Frank Wolanyo one ensentwerefo di nkomo no odi todwa se entwa yie na emprempre wojinamo na wapa yewura azugrago azokotosumi no enananamo ahemfo ne mpanifo a wonom ewa atrankonya ho achew yie pa se omohwe se sa sojafo no mdi se nyambrasem no ebetimi de omo afa emrakwan enso eso afi so ombehwe na hyepe wo so mdigu akwan so ne mpohoni ne sa pagesi wo de besa pagesi wo na oyeni ne wo se bi ekoso no womo ahwe na wonom so afa eho eka. As I said from the beginning, I am not here to defend the military or to find out who is right and who is wrong. The problem has arisen. We want to solve it. And that is why we are here. For the first part, we said Wali incident. The Wali incident, we didn't hear about that night. We didn't know about it. The patrols or the escort for the following morning for Mboku had been planned already at the district assembly as they always do. And that was why they could, if they have heard about that, maybe they would have postponed the escort. But number 2, respectfully, military is not here to solve chieftaincy issue. That is not our job. Fortunately, we have a truthful committee which is handling that. Military is here to ensure that citizens of Ghana
whoever you are, which tribe you are, once you're a citizen of Ghana, and even foreigners who are here, are safe and doing their job without any risk. So your safety is our concern. So for the chieftaincy issues, we have no hand into that. However, I've taken note of the fact that some of my men are aligned to one or two of people and they are doing whatever they are not supposed to do. I can assure you that we will look for them and feed them out so that peace returns. So that trust that you have for the military should be there. I want to also assure you that these items, the commander told me that when the thing happened, he realized that if they don't pick them, maybe locals would have gone for them, and then they will still mention military. So they picked the money, and the person who picked the money came to account for them to the commander and some of the items. So he was telling me now that they brought some of the items, and the other ones are there for you to come and collect. So the money, they called the person the following day. Yefri ho ane de ani kire mo e won semufro mo na nansen abeto dwase wo ba Ghana ha no mo ekobi andi e de killnet amanfo na bomo so a omode edimbone e na eje de amamo wo ho no mo ane abese de nkrofo kwa brochire ne ade bewie mu no ne de wakopie mo Ivory Coast ene me ahodo Nigeria ne ade ne kom kataban e na ekumomo na killnet fo mpanimfo ankasa ba abonten de abeto dwase sa ne ma na ekoso no enye wonum ne yesa de no na eyekuobi na aba abonten a omode killnet fo edin edidie ne sa so nti no killnet fo e na Economic and Organized Crime Office yoku for mpanifo aka bomu a omo betu sa nkrofo no eso esa ba pani ono na nkitahodie onhyemhye ne nsa e wo killnet adwumako ni mo ababa Ramia Chandere Sekanan ode ono nsenthrofo de di nkomo se wohwemu a ne yekoso ne agidi mbone pa ne de ama wonom e wo Ghana ha no a ye bo killnet adwumako ni dia na obi ye peba bi ni ti ahye nenso Ghana ha no mo no enye sa adwadie na wonom edi nti wo sre Ghana fo mpanifo ene Ghana fo nyina se killnet no sebe enye boni no mudie na emom ekuo boni bi ena do mudin edidi a omosanso edidi e wo kwan boni enso eso. To put a specific figure on something like this, in terms of financial losses, obviously the loss to the brand value more than anything else is deeply, it's going to hurt us. And it's not just going to hurt us in Ghana. Today in the world of internet, it's going to hurt us around the world. So in a way, I cannot put a number on it. I have to say it's priceless. What we lose, it's so hard to get back because it's so easy to lose the brand over something like this when criminals are doing these kind of activities, misusing our brand name. Enu achi no panipa yo no na iyoko adwumako no da no owura Raymond Achanso edi nkomo sey no kwasempa omonso atete saade ma no ya empon ba mo nipa yetimi akwaje omode afri Ivory Coast Nigeria Togo ni sam ya hodo no a omode killnet din ya ne kodada wonom de omokoye no eburu nipa ahanu ani echi ni sabre ya killnet mpanifo ankasa hu sey nipa bi didi omodin ho okwan bone so omo aba no mo ne mpanifo be sinkonya no omonso de omo tambebo killnet fo tamo no mahwe amasa nipa bonfo no a omo sey omdin imperative that we take swift and decisive action to combat them. Yoko and QNet have signed a memorandum of understanding to collaborate, identify, and dismantle these criminal networks. We appreciate QNet's proactive stance and willingness to collaborate with law enforcement agencies to protect the public as well as their brand. The Memorandum of Understanding signed between Yoko and QNet outlines our joint commitment to 1. Detect and conduct thorough investigations into the criminal activities perpetrated against our citizens and our economy using the QNet brand. 2. Prosecute individuals and groups found to be engaging in these illicit activities. 3. Raise public awareness about the risk associated with these crimes and provide education on how to identify and avoid them. I'm sure there will be opportunity to talk about the roadshow.
Abusuafo yɛmfa sra Kaseɛ manwumaku omota ekyire ni what scientific hospital Dr. Nimo Osewo de womben penis repair yade bi ha wo no mepacho Dr. Nimo Sibra na ode nhwemu ebegu akwan so no mfidie nwanwaso de aba na so ye no watimi ehunu watimi de dro aka no de ama wo sichiare diabetes na ha wo anase eye pressure na aka wato honum stroke anase ulcer typhoid na ha wo wakote na mu nsanyare ama oba nso bi gu na bema omema sem kofom a eye ni what scientific hospital na wo so oba o prostate into da adwon so bebre ansa na ade achen ana okasa na pampan boni de akire halitosis obu won so abehwemu no na eyawo ho semawarefo na eha mo a eye ni what scientific hospital na beba doctor ye adwuma okumasia atonsu Monaco junction ne adansu rural bank de animhwe enkran so mal 7 achimota mal 7 oben Janet Konadan no oye adwuma free juada edikosi edamemenda frɛ no ewo 0244 0876 8702440 087687 na obeje wo so opana phones so perfume papa de adu djuma obeba opana phones no abeji bi enso ewo ho oni easy buy fo aka bomuto se phone bi apebia no boro ya so ye na ebeyi mo no de ama wo shadaka mu na watete no kakrakra o se nhye wo de aba no eni se wo ba phone bi apebia do nsa kire so a na yeyi de ama yeyi ma wo no ato ase kakra bi oto ase kakra bi ade aka no ne ama bi aboso miensa boso minsia empo afe sene wo ho odin beso bia no boso bia so a na obete so kakra ana na wotwe no ejina sene wo ho odin beso no eno na opana eye dia mayen Samsung Infinix Itel Tecno Huawei phone bia ro opana so e bia na kokogye ode enso ewo ho adum ha na aso ye no eye mienu de edikan no ewo oni Prudential Bank na edi animhwe na de toso mienu so na Ezra FM phone edi animhwe ewo azu adum ha gina ben na frɛ na oni opana fo eni nkomo 0244 230710 0244 230710 na yebeje oso Ajimabadu Enterprise the sister seasoning powder no ediaba ye de yabomo ene nkwan na emawaduane ye de obasima onsa no bebo yi pa eguma hodo miensa ye wo chicken flavor gold flavor ene o beef flavor enso ewo ho se ne opo de bia je oto aduane wa bonten hotel restaurant na wankasa ofi na ope bia ye aduane nkwade a eye sister seasoning powder na oba onsa ebeka kumasi adodo mu adwa bia be romu bia na wokọ na oboni so pe sister seasoning powder onsa beka dodo mu no edum pampa so pizza drum bantma drum Roman Hill Katia Dubai na fe so amedwom nyina no kwa onsa ebeka bi ewo ho enkran so CMB okanhye ene makola ho nyina kwa onsa ebeka bi frempanifo ne emfa dodo na mesomo ewo 0243 535025 0243 535025 na yebeje wo so Kessben University College so my entity pa eni suahunu ewo ya suye suapon Ghana Tertiary Education Commission GTFO ajatum wama ya bodin krate de adwuma na afi no uwie so bodin krate de ma no efri kwame kroma suapon mu na eba program say no edoso business administration options no accounting marketing human resource management afi de aka no bi BA politics and international relations BSc nursing BSc midwifery chese doson odi answer beba be fa forms bi we senior high school English math science watcha na the latest miensa ka ho na watena fi ache wonya mfinhia aduno enum ede ko akire nko ande betimi aba na be fa forms bi o Kessben fi ha aduma seda house a Kessben aseda twin towers on Crime Circle multi credit savings and loans branch bia no onsa ebeka bi ewo ho na Kessben University College main campus o kontena se eni city campus ewo adum no ba onsa beka from penny for 0501 6373 83 0501 637383 na yebeje osu Divine Herbal Center for the Ochia Herbal Powder na ediaba edro edi mema kagiremu yepa bema wayemre wompemu pressure na ha wo ana obi oni atenka wompem obi wonso ana oba ne nsebo nsisi so eba na yaw said ye kire waposo yo ya Ochia Herbal Powder no na ohia drugstore herbal should be awremu a nsa beka ochia bi na watimi edi udwuma tigu so hyem na num efrape no anom namno ho no mo a erani padua ni mu afifire be hye ase afiriw na wahu se eye adwuma drugstore ne heba bia no nsa beka no do mu no kumasia Freddy Mense okay wo kapeba osunyane na na boache ba e wo kanhye Mensa otakra de PK Gambila e wo tamale domanso drugstore ne heba bia wo nsa beka frɛ 0591 565557 0591 565557 na ye beje osie dan ye ho aba na amoro ne nsɛm nsa kan so ye de atoa mo so.
Amonone nsɛm no ase de free America man no emo na America man pani Donald Trump ya ka de akyerɛ mo ɛto ahodo a wahyɛ ase de ɛto ama ahodo so na afi ɛnfaso no hwɛ nim so obenya de free mo China man, Canada, Mexico ama ahodo odobia de ama no South Africa man no ha ɔmo kyikyemu aduasa 30% ɛna ɔde ma South Africa man no na ɛnkrɛba ne so kɔ Indonesia man mu a ɛhɔ nso ɔde ha mo kyikyemu edunkono 19% ɛna de ato ɔmo so a ɛnyɛ asenkuma akra ama Indonesia fo wɔnom ɛne abriye pa sɛ de ɛkɔso no ɛyade a ano ɛden na ɛnyɛ saa ɛto no nko ano de ato Indonesia man no ɛso wasan aka de akyerɛ ɔmo sɛ Ombesa hwe na oba in America man mu a Boeing 777 wiemhyɛn a Boeing adwumako no ayɛ ade agu hɔ no mo no akyere yie pa na ɔmo obi wɔ hɔ bebre nto ahyɛ sɛ Indonesia man na ɔmo po ɔmo mpo ombesa to Boeing wiemhyɛn no baako aduonum 50 ɛna sɛfata sɛ kyenkyena a wɔnom ɛntɔ ɛnso ɛwɔ hɔ afi enema America fo ɛyɛ ya ɛyɛ kuadwuma ho nneɛma tractor wheelbarrow ni nneɛma yɛde akua adwuma no nyinaa no ɛno nso ahyɛ sɛ $4.5 billion ɛno nso kyenkyena ɔmo ayɛ de agu hɔ do mu a ɛwɔ sɛ Indonesia man no ba na wɔnom ɛba bɛtɔ ɛna afei nyinam ahoɔden ho nsɛm so no ɛno nso $15 billion ɛna no nso ɔmo ayɛ agu hɔ no mu a kyerɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ Indonesia man ba bɛtɔ so ɔmo di saa nhyɛ mmiɛnsa wei so ɔmo bɛtɔ nyinam ahoɔden ho nneɛma sɛ ɔmo bɛsan so abɛtɔ kuadwuma ho nneɛma na Boeing ewiemhyɛn baako aduonum kyenkyena akyɛ ɔmo bɛtɔ de a saa ɔha mo kyikyemu edunkono 19% ɔde ato ɔmo so no obetimi enso ayi na afi ɔman no so asomo adwono ɔsan de to biase nyɛ no nko a empo eto da hɔ no mo no America man ne bibi ɔmo bɛkra de aba Indonesia man no mu bia no Indonesia fo eni ho kwan so ɔmo bɛgye ho to ɔmo America fo do ɔmo de ba Indonesia hɔ e free nanso Indonesia fo do ɔmo ne ba America de a ɔha mo kyikyemu edunkono 19% ɛna ɔde ɛto ɔmo so Indonesia man pani Prabowo Subianto ɔte asɛm no ne ho adwiri yie pa ya ɔde ato dwa sɛ ɔne na pamfo kosi nkonya no madi nkonyo nkomo ahwe kwan pa obetimi afa so na mampani Donald Trump otimi wɔ mto wɔrɔ mo ka wafo mbetire no anamo ɔsɛfa so mutu fa ho no wɔ mo nso atimi ahwe na watu enso ɛde afa ho Yefri Indonesia man ni mu a ne yɛkɔ America ne Russia fo enso entemo enre ka de kyerɛ mo sɛ America man pani Donald Trump de ato dwa sɛ Russia ne Ukraine fo ntɔkwa no akasa fa tetefo efre Russia man pani Vladimir Putin ne di nkɔmɔ so wura wadaro ma wayɛ bi yɛyɛ twɛn yɛnhwɛ ma asomdwe mra ne yɛnka sɛ de bɛyɛ a ne asomdwe wo ne betimi akɔfa ɛde aba nanso Russia man pani Putin de tunani mu so on de ɔno so ba bi ogina na ogina sɛ NATO ko no ɔma ho kwan na NATO mesrɛ Ukraine man no don NATO ko dia eni ono Russia so enya de obegyada so ene agyada so kyena da biara da one Ukraine fo so be di akon eno nam so ma hye man pani Trump abufuo ema enra se de kada kyerɛ no wasoma se saa akon de amohwe yemfa nkoma Ukraine man no na omone Russia fo emfa ni akon no pay man pani Trump asade atodwa se chese mampani Putin aya ade ama na ye ne ye pa upo bi na ogini di ye pa wo wi ase ha no mo a na eye Russia mampani Putin na se de Putin aye no ama se oni gidie oni pa bia mu bie mu na se ne waka ne de no ana waka wasan aka de a kyerɛ Ukraine mampani se akodi ode ama no no wo se wo hwɛ no woto aye de tokɔ a kyerɛ ni bianti Russia hin kro Moscow mu no betimi atonko ade a wonton kɔtɔ hɔ de besie bia no omo America ma no eta wonom akyire enso so ɛwɔ saa kwan no ɛso Yefri enoso ane de ani kyerem weda so wa America mam ho be na wotwemenu so ne ni abo atiefo amane so kɔ America man temba ko ndin ede Texas mu a osubrante mu atɔ emekofa nsuri di baaya de na ha adwen pa ne sɛ sukufo nkwada baako bɛbro be sɛ duosia ye omokɔ camp omokɔ adesua o baabi no saa bia hɔ na nsu no kɔtɔ yiri ya ama sɛ sukufo ni pa duosia ne nyina no wonom nyina akra ede konse de woto ano a enipa baako ɔha ene aduonu enan 124 ena na wotwemenu de bani no osu otoye ewo Texas mantem no akumo mo anopa nkreba ne sɛ ukɔ New Jersey mantem nso a ɛhɔ nso enra ene nansara osu ni hyase etoya enra ne gusu eto sɛ de mo hwɛ o TV so no empo aposifo mo kɔ hwɛ agye enipa nkwa no omo ɛho akɔ hinhim mo anya senkuma enipa mienu ɛna nkreba ne sɛ wɔn mo atɔ ewo osu a ɛno so ɛtɔ ɛwɔ America mamu New Jersey mantem no ɛnam so ma panipa yo no ɛno amrado ɛwɔ New Jersey mantem hɔ de atodwa sɛ omo abɔ manfo kɔkɔ sɛ ne monim yɛ no obia no a wote asuo kwan mu no betwe ho de afiri sɛ asuo no oba wo yiri di fa ba bia na afi omo nso omo ya torenche mbre mu aboafo no omo gusu ayo omo hwɛ sɛ nipa omo akodi nsensɛme no ebetimi ayi wɔn so de aba nkonkon so oyi nipa mienu a wɔn ahoro mo nkwan suo na twe omo de wɔn korɔ no a nipa baako ɛnan so no wɔn mu apra ya mprempren do makopie mu ayasabe a ɛno nso a doctor fo gina omo so ntenten na wɔhwɛ sɛ obetimi agye wɔn mo nkwan enso de asi hɔ
Yefri ho ani ekɔ France man no emo na France man pani owura Emmanuel Macron ne yire awaware no Brigitte Macron ne yire no chen mfinhia aduonu enai 24 years ono akasa ne school madam ya na okire no ade o school demo no se ne madam o kire ade nyina ne gine madam ho ya kire se da bi ohwe ne madam no ampani ampa ode ne ho gi amonyose mu no okognya ba bi gina wie no ne madam ko pension eno okofa ne madam wade no a se de mo hwe mu TV so no abrewa pa eno akɔwa na ensemu afiri maame na so ye ede ba ne se enipa menu bi aba ede abetu dwa se maame no na oye bema ena wakwakoye wakodan ne ho akoye ne ho oba se de ya na ede tumani mu transgender fo no bu ono ma no ye oba yakopon bo no oba no akono numunro no ame aye no operation ne ye no fo de afiri ho ye oba ne ma na afiri ho ne de bema de atwo ne ade enu bi na nipa menu bi aba bontin de abetu dwa se France man pani Emmanuel Macron yire maame Brigitte Macron no se na oye obema ena okokoro no numunro na ye koye no operation ede ema ho akade ekotata ne ho asemi maame eteye no ne buafu yie pa ya ode sa nipa menu court dem a court wa hye na wabɔ sansem no nyina ede ato agu na enei maame san de ato dwa se one ne mranimfo asinkonya omo kasa se sa nipa menu omo de asem no kodane court a odi kan de call ya Paris court ekese eboduku etugu ye no ode akodan France man no court batan Supreme Court so monhwe na wonom enka bi emfa ema no asemi ni kunu ene wa ban munti no ni kunu mampani Emmanuel Macron empeso de na no betum we sanse ko basa no a na omanfo ya kan se obegye asem na kan to no so agye asem de ama court no se court no hwe ema onka ema asundwie enso emremu yede ani kiremo ewo Kenya man no emo na obani pedua no mu a akwa hodo eboa ye adwuma yie pa no kidney anase osabo no edidwuma yie pa ya no dwuma ye nyina nse efi ene se bia wuduro poison e woni pedua ni mu no enyini nyina emfamfiri ni pedua no emfa ye Johnson ene ye Janan enso emo okọ Kenya man ni mu enkreba ne sese obehia babunu bia na owuro no ho abehwe ni mfimo no ne apai ho ya operation ne kidney no akoyi baako obi ade emienu oyi baako a utimi de baako aka no tenase eye oda adwuma nanso uyi wie oyi operation ni wie a enema eta akire enuane e wose odie enura woso no no enya senkuma na ayasabia kese baako ewo Kenya man ni mu a agi din yie pa saya sabia no ena abeto dwa se kidney ho adwade no omudi a omonam suma ase ena omo abɔ ho de mfie bese numnie ena se omo agi amanfo kidney a omo gi a na omo akoton ewa abrochire 200,000 euros omoton 200,000 euros no a say 200,000 euros no o de ba Ghana sika mu a eye kan sika no 24 billion na omo yi operation a omo pa no mu yi a na omama 1,500 euros o de ba Ghana sika mu a eye 180 million ono ton 180 million free ho no mu a Ghana sika mu no akoton ama obi ohia kidney no 24 billion sikarada no na eno ena Kenya man pani William Ruto wo pa abodwoku bi omoye mu nhwemu abeto dwase no kwasempa na Medihill Hospital ya India ni bidia ono ena oda no ase okwa no yi kidney no akoton amabrofo no ne ade amanfo free Germany France ne ade omo se hode nefo tomba no mabagye kidney no na wonom ede kro eti Kenya man pani William Ruto apa abodwoku a asyom na hwe Kenya man no apomuden ho nsem omo ena eda no ya pani ohwe apomuden ho nsem soafo no ono ena oda no de ato dwase Dr. Penny no da ya sabe ya no omo dini ho ya oye pesan se oba Kenya man ni mu a abodwoku ya chomo na hwe apomuden ho nsem so COVID-19 bae no ona na odi ani mu a omo ko ahweso betima anya aduro edi aye COVID-19 no ho adwuma ne abeto dwasa na ma odi na ya sabe ya no edi ni edi a na omo ho adwuro mu ye pa na de akoma asem nyina apagya ne se omo beyi omo kidney ton edema aya sabe ya no obu ono ma sika no ogie no a na odi akọwasa ne siri mo odi akọye bibi na emum enuane esefata se odi enuane nuro enimpu enura woso no de bia so de a ewo so de pane opie drogu mu ana de awo mfim na de awo kidney no aka ne musa akopem se ebribe dru a kidney ba akopɛ na aka ne benya hoden na no ho ahwɛ wo omunya kwan enye saa de no tinipa de onimi so akoton no otwa wi ano no wawie na odidi no ye de opɛ eno na akofa ekira asem ede aba yare ahodo a eye omanfo obu ono mu asese owo mu ano afamu ahwere ne kwan no na mpanifo de kodane Kenya man na pomudi aso ye ne Kenya man na agi atum so omba ye hwehwemu na Dr. Shurap Mishra ya wodasa Medihill ya sabia no oma yehwemu na omonso ede no afa emra kwan enso eso enkwankom ene ohia ena kire se ama omanfo bi nso do ho ahyemu a ese kidney
ababoɔ pa ya enye asenkuma o kidney no sɛe ya ne mienu sɛe de a onche gese okoye dialysis na mmom sɛ baako sɛe a otimi de baako yɛ adwuma yɛ si omo hu a omo ton baako ama aka baako nso ɛwɔ hɔ abusua nyina so na no pɛi yɛ mamu ne amado so nsɛm nsakan yɛ mfa ne nyina ensisamufoɔ pani ɛyɛ wɔfa kofi apia ne naboafo nyina so yɛ da wɔ mo ase afei yɛ sorry ofa kofi apia ɛna ɔtena mu ɛwɔ Kessben 93.3 so ɛna afei Kessben TV Plus na ɔde match dwumadie no ɛnso ɛde atoa so ama yɛ da mo ase ɛma mo ɛne tie ɛne hwɛ a adehyemi sumi din de ɔhene nana kwache adiefe.